Todas han sido en español hoy. Yeah. All right, Yordenis. So nice to talk to you. So nice to see you. You know, we're here with Yordenis Ugas, the WBA welterweight champion of the world, who on April 16th at AT&T Stadium outside Dallas will be fighting the WBC and IBF welterweight champion, undefeated Errol Spence Jr., 27-0, 21 knockouts. Yordenis, I wanted to ask you, I mean, before we even talk about the fight, I wanted you to reflect on when you fled Cuba alone with a dream. What did you dream of accomplishing when you left Cuba? Bueno, yo, Yordenis, primero que nada, muchas gracias. Y antes de que hablemos de la pelea, quiero reflexionar un poco sobre cuando saliste de Cuba y cuando estabas en ese bote. ¿Pensabas en tus sueños más grandes que ibas a estar donde estás ahora, siendo campeón mundial y a punto de pelear frente a miles y miles de personas que te pueden ver hacer historia? Saludos, buenas tardes ante todo. Bueno, sí, yo vine de Cuba con muchos sueños. Cuando fui de Cuba, era el mejor peleador del equipo nacional en ese momento. Y vine con muchos sueños. Pensé que iba a ser un poco más fácil también. Pero en ese momento tenía muchos sueños. Y en el momento no pasó en el tiempo que yo esperaba que pasara. Pero gracias a Dios, mira, 12 años después han pasado. Well, you know, back then I was the best boxer in the Cuban national team, and when I jumped on that boat, I brought along dreams along with me, a lot of dreams that came true, and maybe they took a little bit longer than I expected them to. But in the end, I'm really happy to be where I am, and I'm looking forward to giving fans the best possible fight on April 16th. Absolutely. I mean, for those of us who have followed your career closely, we you know, I was there that night in Southern California when you gave Sean Porter such a great fight. I had you winning the fight. Unfortunately, the judges didn't see that the same way. And basically what I'm saying is you dealt with the adversity in your boxing career once you arrived in the United States, but your dream remained. I mean, what have you learned then about the power of keeping that dream alive and fighting to allow that dream to come true? Has lidiado con la adversidad ciertamente en tu carrera, algunas decisiones quizás injustas dentro del ring, también adversidad fuera de él, pero ¿dirías que la lección más valiosa que aprendiste fue que mantener el sueño con vida es lo más valioso que uno puede tener? 200%, la paciencia y mantener siempre ahí. Los tiempos cambian, todo cambia, pero la meta nunca se puede cambiar, nunca se puede perder de vista. Ya se ha ido todas las adversidades que he podido superar, ya se ha ido en la vida, pero siempre he tenido un sueño, una meta, y he trabajado por ella y gracias a Dios se me ha dado. Pero sí, eso es lo más valioso que he podido aprender. You're 200% right, Lance, because you can have a lot of different circumstances in life that may change where you live, what you do, who you're with. But the one thing that's not negotiable is your goal, your objective, your dream. That has to always be in front of you, and you can't ever let it go until you get there. That's what I did, and that's what I'm proud of having achieved through the years. Were you ever tempted to give up that dream? Were you ever tempted to consider what you would do if you would not be a boxer anymore in the U.S.? ¿Alguna vez pensaste en que todo era demasiado difícil y que era más fácil soltar la soga y dejar que ese sueño se esfume? Nunca. Como te digo, siempre mi meta estuvo ahí. La verdad nunca pensé poder pelear 3 cinturones ni estar en este punto aquí, como las cosas pasaron después cuando estuve fuera del boxeo 2 años y medio, pero siempre supe que podía venir aquí al boxeo y ser largo y ser un peleador valiente, ser un peleador trabajador, un peleador difícil para cualquier peleador. Siempre tuve en la mente eso en el boxeo. I never ever let go of that dream. Yes, I did step away from boxing for 2.5 years, but I never doubted that I could be a brave fighter, a hardworking fighter. Maybe I didn't think that I would be
fighting where I am now for 3 belts and being in front of thousands of fans at AT&T Stadium about to make history. But I never let go of my dream, of my objective, of my goal. Yeah, well, let's talk about the fight. You know, like we said, Showtime pay-per-view, April 16th. This is a fight, as I look at it as a boxing writer. I'm not a boxer like you, but as I look at it, I say, look, you've got to do something to take advantage of the fact that Spence has been out of the ring for 16 months and the fact that he's coming back from an eye injury. You've got to, like, I mean, sorry, but maybe you go after that eye, or you see what you can do to see how strong he is. What are your thoughts about how you win this fight? Bueno, Lance dice que él no es un boxeador, que él escribe sobre boxeo, pero que él piensa que de alguna manera tendrías que poder aprovechar el hecho de que, uno, Spence no pelea hace 16 meses, y dos, que viene de sufrir esa lesión en el ojo. Quizás te aprovechas un poco de eso o le apuntás al ojo a ver cómo resiste, pero ¿vos cómo lo ves? ¿Crees que ese es un punto válido o que la inactividad de Spence, lo del ojo, no importa tanto como los de afuera pensamos? Sí, todo el mundo habla de eso. La verdad, después del accidente él demostró estar bien. Vino y le ganó a un peleador sólido, competitivo como Dani García. Yo estoy esperando al mejor Spence. Esa noche ahí iba a decir lo último, si él está bien o si estaba mal. Yo me estoy, ya se dio, preparando para el mejor Spence. Ya se dio en un campamento como entrenador, ejercitando y haciendo ajustes cada día y dando el 100 en mi gimnasio y preparándonos para el mejor Spence. El mejor Spence que si viene a pelear conmigo, tiene confianza, tiene valor, está peleando contra otro campeón. 2 de los 3 mejores pesos welter del mundo. Look, everybody likes to talk about what you mentioned, the accident, the injury, but the bottom line is that if Spence is about to step into the ring with me, it means that he has the confidence and the fortitude to be able to step into the ring with another champion and go for those 3 belts just like I am. And remember, when he came back from the accident, he fought really well against Danny Garcia. So in the end, I expect the best Spence to be out there in the ring. That's what I'm preparing for. And I'm ready to make any kind of adjustments that are needed. But I expect him to be 100%. Yeah, I mean, obviously Spence is almost like a 5-1 favorite in this fight. And I've seen where someone like Bernard Hopkins has said that he expects Spence to really have his way with you. Do you like being an underdog? Do you like that mentality? You clearly took that into your last fight when you stepped in against Manny Pacquiao as a replacement fighter. And really not a lot of people in the world knew who you were that time when you fought Sean Porter too. So do you embrace that mentality? En las apuestas, Spence es favorito 5-1 contra vos, por ahora. Y lo que Lance dice es que la gente quizás no te conocía cuando peleaste contra Sean Porter, te subestimó cuando peleaste contra Pacquiao con tan poco tiempo de preparación. ¿Es algo que te motiva eso? ¿Que te hace sentir todavía más confiado de que la gente quizás no piensa que sos capaz de lo que has demostrado que sos capaz? No, como siempre, ya se dio bajo presión, peleo bien. Ya se dio siempre que estoy abajo, que me están subestimando. Ya se dio, peleo bien. He respondido siempre a eso bien. Las mejores presentaciones mías son ahí, cuando me han estado subestimando, me han estado despreciando en un punto. De todas formas, este es boxeo y Spence es un campeón unificado, un campeón invicto, es favorito. No tengo problema, igual que lo fue Pacquiao, igual que lo fue Porter. Eso no es, ese es el boxeo como es, las cosas como son. Yo acepto eso, simplemente con el favor de Dios sigo trabajando, sigo caminando y esperando la pelea. I'm as clutch as it comes. I'm a fighter that thrives under pressure, and people can overlook me all they want, or people can underestimate me all they want. In the end, I know what I'm capable of when the lights come on and the pipes burst.
No, nothing against Spence, really, because he's the unified and beaten champion for a reason. He has earned everything that he has gotten. Same as Porter had when I fought him, same as Pacquiao earned all his stripes when I fought him. I focus on myself, and I know what I'm capable of when I step into the ring on April 16th. I understand that, and that's a great way to think about it. But let's be honest. I mean, you're walking into a place where Spence is going to have a home crowd advantage being in Texas. Are you at all concerned about if this fight goes to the scorecards? Will they give Ugas a fair decision? Will those judges be truthful in regards to what happened in the ring? Is there any concerns about that at all? Bueno, a Lance le encanta esa mentalidad que tenés, pero dijo, seamos honestos, que estás por entrar a la boca del lobo, vas a ser más visitante que nunca en Dallas. ¿Te preocupa de alguna manera el saber que si esta pelea llega a las tarjetas, que quizás los jueces sean algo localistas? Bueno, hace unos meses yo peleé contra Pacquiao. O sea, unos meses le ganó los mejores peleadores de la historia, pero aquí en Timor, aquí en Vega, las 20,000 personas que estaban ahí estaban apoyando a Pacquiao, la verdad. Yo, gracias a Dios, respondí bien al ruido ese. Ahí en Dallas van a haber decenas de miles de personas. Yo sé que va a ser una noche bien ruidosa, pero yo estoy confiado en el trabajo que estoy haciendo, estoy confiado en mi corazón y como la gente que me apoya, la gente que me sigue, mi familia, mi equipo. Como yo he dicho, solamente tengo que darle a esa gente sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas lo que tengo para darle esa noche ahí. No estoy preocupado, estoy emocionado de estar ahí en ese estadio. I'm not worried at all about being in that stadium. I'm excited. Let's remember that I fought Pacquiao in front of a very loud crowd that was all pro Pacquiao, 20,000 people at the T-Mobile Arena in Vegas last year, and I came out on top. So this case, it's the same thing. I focus on my family, I focus on my team, and the people that support me. The rest is really none of my concern, and I believe that in the end, I'm going to be ready for whatever challenges come my way. I know that this fight was basically the linchpin fight of Showtime's big schedule announcement this week. Your pay-per-view against Spence is so important. And I say that because, look, we've seen these fights that have not happened. Crawford Spence, Charlo Munguia. Now, there's some delays or talk about hesitancy with Charlo Benavides. How important is this fight for boxing in your eyes from the standpoint that if you win this fight, you are going to go after Crawford, you are going to pursue whatever are the best fights out there for you? Tu pelea es, si no la más importante, una de las más importantes del calendario de Showtime este año. Y hay peleas que por X o por B no se han podido dar, ya sea Crawford Spence, Charlo Munguia, a ver si pasa o no Charlo Benavides, pero tu pelea va a pasar. ¿Qué tan importante crees que tu pelea es para el boxeo en general y el saber que si ganás, vos sí que vas a ir en busca de los mejores rivales? No, sí, ya lo dije, mi camino es, si con el favor de Dios puedo ganar los 3 cinturones, seguir la pelea con el campeón indiscutido, Crawford, o pelear con Thurman. Estoy orgulloso de estar en esta pelea, una de las mejores peleas del año, 2 de los 3 mejores pesos welter del mundo peleando. Y es así, cuando el mejor pelea contra el mejor. Este es el caso, muchas peleas de boxeo no se pueden hacer. Es una bendición poder estar en esta gran pelea. I've said it before and I'll say it again. The best are supposed to fight the best. If I end up winning this fight and I get the 3 belts, I'm gonna go for the 4th one against Crawford. If that doesn't happen, then I'm gonna go after Thurman. But I do want to fight the best. I wanna prove myself against the best because that's what boxing is all about. Oh, thank you for saying that, Ugas. I really appreciate it. Did you do you have to deal with a rematch clause, by the way, in this fight? If you win, do you have to rematch him? ¿Hay una cláusula de revancha si ganás o no? No. Oh, really? Okay. And then lastly, I wanted to ask you your thoughts on this because I know, like,
if anyone would understand this, it's you. You had to live under a dictator's thumb in Cuba. I'm sure you're watching the events that are happening in Ukraine, and they affect some, you know, very famous fighters, the Klitschko brothers, the heavyweight champion Usyk, Lomachenko. What are your thoughts about how deeply America and the world should be concerned and or getting involved in what we're seeing in the Ukraine to help them against what Russia's trying to do? Any thoughts on that? You're really finishing on a light note, huh, Lance? Yeah, exactly, yeah. Bueno, Yordenis, ¿cuáles son? Estamos viendo cómo boxeadores de renombre, ya sea exboxeadores o actuales, como los Klitschko, Usyk, Lomachenko, está poniendo el hombro ahí en Ucrania, están arriesgando su vida por defender a su país. Y vos obviamente tenés experiencia en lo que es vivir bajo lo que es una dictadura. Entonces, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la situación y qué opinás de cómo el mundo se está involucrando para ayudar a Ucrania? No, ante todo, mucho respeto para Lomachenko, para Usyk. Esos son dos de los mejores peleadores del deporte. Usyk tiene una pelea de 3 cinturones en los próximos meses. La verdad, solamente siento respeto de mi país, como yo denuncio la dictadura de mi país, y la verdad va a ser una bendición el día de mañana yo también poder hacer lo mismo, yo también poder contribuir a mi país de esa forma. Mucho respeto, y estoy bien el mundo occidental que se ha unido en contra de la infame invasión rusa, y yo pienso que hay que coger a los rusos y botarlos de todos los lados. Esa es eso es lo que pienso yo. First of all, let me tell you, I have nothing but respect and admiration for what the Ukrainian fighters are doing there. Lomachenko and Usyk are two of the best that you can see in boxing, and what they're doing is just simply admirable. I can't wait to see them back in the ring when all this is said and done. And you know, they inspire me also, because I hope that someday I can help my country just like they are helping theirs, and be able to continue contributing positively to the causes that I'm passionate about for Cuba and the world. And you know, in the end, as far as the war goes, I hope that the Russians, you know, they get kicked out of Ukraine every which way, and that this conflict can end without any more casualties or pain. Great. Yordenis Ugas, thank you so much for your time. We greatly appreciate it. Your dream so passionately continues April 16th at AT&T Stadium on Showtime pay-per-view. And thank you again very much for your time today. Thank you. Thank you. You're welcome.